pasi kariboni ndite tabelo bane bashobya bali buwa ngano machona na mosi ri koribuwa uri naho tusinga barangana zopano shangoni ri alingeza azwitike azwithibe zwiko dibarangana so ri naho zitiko barangana rupfumo ndibone mudzimo muhanyisi washu zwa pasi na zwa taduru zvinora kuvanganya zvingabarangana mara zvashu ndi zvihulu fungo lihulu kari nei ndibone bana rine so rikori ndione makumanera kori kabari patise eshikadio jena kafunzia na mosi rezwiwano runa suzwa ndeme kabuchiro unapungo la ndeme nara kufuna ndisala muravu kotendo rumia mkheto vakadhori rakapanda fungo hili la vakagara kafunzia shia na mosi zanga mchize Yesu Kristo amen kezo rikolibuwa mudzimbari farise kubvira panda karimbodia ka Biblia zashu ka Yohane chapter 8 rikoipedza namusi chapter 8 rikadivane pamwe redane Baptist Church na musingazi 9 za January unei haye rikodipina roitoma ka chapter 7 rikobona Yesu Kristo ekabutambo hamishasha the feast of tabernacle zvinobva zvino kavabe vana Biblia yavo rikozvitutuwedza ende ndipona rodilisa la murawo mwana mofuna vana Biblia yawe not careful yodofara bibili hard copy bato banayo ziyathusa namanga bachikotozibona kodwa mazore zvinara kwamba zvichikofunziwa apa baba chikozibona ka Biblia yavo baite bachitarera maipyandeme zvino isi ya Biblia odo hazima wotata notarera ukolibona information eni ifufuna ndikolitarera man watata isi yavo zvokarefara Biblia dzashu uri konotarera une wapfauri murena vako wozvibona zvichikwambiri karimbodiari vale kavaroma chapter 8 rikowana Yesu Kristo akabutambwa hamishasha na vayuda hovua bonyongwane kuvakopembera ende vatozozori butambo hotone vahone butambo wa mishasha apaseka zote zvazvikoprofita Yesu zvazvichikorisumbedza Yesu kamunanga murara zvino Yesu osvika zviyambori butambo bufunoguma ngauri munhu wabutambo osvika zvonekani zvonenga zvovatofa Yesu achiyamba paka 7:37 osati tomuvala 7:37 Yohane 7:37 vatofa chikwamba achikoburechedza chikori yari ngaduva lauvhuledza butambo lelava lilone lihulu Yesu aima abidzera ari nadora ngade hanne anwe ane atenda uamba mamwaro muvulini wawe udo elela habva milambo ya madhi achiraho zvinokozviyamba ngachipinga chine butambo wa mishasha ndiyone hojena ende zvino chipemuhulu iyi vatozumbura madhobodanda opera unda kustauchedza chipemuhulu uwatakuwa asvika kaisha limwe akamadhi ane palanga jenge achitokamadhi achitoremurwa achihuma kwari yatoma lwimbo zvizonoitwa pabutambo wa mishasha kwari yatoma lwimbo ichikoimba uchikoimba wanenge ka Yesaya roivhura madhuva operawo vachikoimba vakuumbura madhi wana sogani usina madhi vakodova vaumbura madhi aline naline narakadiwanwa madhuva dawo chipodohuma pala chikochembera asvikange kaletare ashera rigubugubugubu akwashera so Yesu chizo ojena ngachipinga dane kuona arina dora kade ano Yesu vakukatisa service yojena bari bewe obutamba mshasha osumba kanne ezizwa chipe yako chimbira zvopera namusi arina dora kade utamba mshasha ndinne haleluya utamba mshasha ukunyerera arina dora kade ano ubva kuka 8 verse 12 John 8 verse 12 Yesu adova ambari huno Yesu adova amba ari ndine chedza chashango antevera wanga chimbiri swiswini udova na chedza chabuchiro apa the first statement etumanwa ndine chedza chashango zvino ngabutambo bwa mishasha obona duva linendi duva la mulindelo afungwa mabone mana baba vakwafunga vakugidima usikote vakumbura ila khabu ya muliro ya vachikubara na panda sogani uriri rikolibuwa mudzimbo ranga pana Yesu anapokati vachikochina vachikoimba kofara mabone ala mana bewe chedza ndinnewe ndine chedza chabuchiro butambo bwako sumba kanne so vakofana kuva na zvikwa zvofunza
matiko mufunzi na funzo iyamba mapungwene batu bafuno ima bari jijiro wamba mapungwene batu bafuno ima so ndi hezo statement apo kuwana Jesus's mind grabbing statements during the Feast of Tabernacle. Yeso vachemba mapungwene bafuno ima bahumbura mulanga mulala bamusedza bamutende kari modiari vale rifori na musirido famini zvine zvatofara mumburo na musiri kunyango vakiwe vochuwa rasvikona nzeve kunyango pfalimwe pfungo line vutambo vukopera ndiatenda namusi ndichivala ndichiyapfana ndikopfa chivamba na vafunziwa so vukopera kala namusi kari yopfori namusi ridopfa pfungo lipiyo line Yesu akotoganalo lonoopisa line la kufara dzimbilu dza vathu na mihumbulo ya vathu kari ndodiyovara kava Roma 8 verse 51 usvika ka 59 vatachelese Yesu vachitofunza toamba mara chikwamba mapungwene bafuna mupfa uri Yesu ndi mulwane kamsisa tujena ka mapungwana musi riko observer riko vara ra observer text rabona so riko bona mini so rakuzvibona ndilipiyo kungona kodovorosa ndi nyono kwamba nanyi riko vara vasenze zvenezo vatopfa bibli ko tomodipa mara pungwana nenda koliwana ndiko guda ngamanda uriko bona Yesu apa ka evangelia Yohane and then ko good uri ufunza mafungo madipa zviitiswa hani ufunza mafungo madipa ndiso zviviri number 1 ndutongisa Yesu haleluya chividzo amen usokori ndinechedza chashango baliyambe lokungola fara vathu vamutama ene agakhani achadodova chimbira swiswini vakulifela kungo atichachimbira ndisokuita mistake kavuchiro arali ndotanganidza Yesu wakumu no tivele vakochaudzwa sorry sorry kona sorry dzavo dzipeli ende uita sorry kaso zva serious uita hela mistake ine ya rumeledza mdzoro ya dehunge sorry madodha dehunga why vanhu vasokuita mistake ine la yonochuwisa noshamisa na maropa ene adakanne Yesu Kristu kwamba achadodova chimbira swiswini varoma Yohane 8 verse 12 avachadochimbira swiswini vadochira vanachenza chavuchiro amaipfi ari kwafa vadochira vagovona uri apa ndikona kufashiwa apa izvo tingaite izvo hezvibva kasatani vadochimbira vagovona vadaka Yesu Kristu so ndioyo Yesu mapungo madipa ndutongisa Yesu haleluya chividzo kavadopfara kotofunze Yohane 8 verse 12 uri Yesu Kristu ndichedza chashango vadakaye avachadochimbira swiswini vadochimbira vanachenza chavuchiro vagovona vana litochi uchi apa vuore wane ogwa mulindi kufindi wele ndoona apa kunya kupandula mshimoni okay ndobvanga vachimbira kovona so kadva rikototongisa Yesu ndichedza chashango haleluya chividzo vathu vakotambura ufie una gender based violence vana na vathanga vakotoda chedza chashango vakotoda Yesu vakotoda Yesu utongisa Yesu apfara ndipungolo thoma rikodiva za mapungo madipa richikoguda apa rikubona Yesu achidova rirumeledza basamba Yesu kavambe uchinyara ha muthu na uhangane ha muthu uchironi kezo zvipinda zvinhu zvomapungo madipa ndozviyambana nga launch uri mapungo madipa atomanga mapungo asadipi mapungo madipa atomanga uri rochinyara haleluya chividzo vafuna kufunzwa uri rochinyara vazowana uri vochinyara ngototabanya robekwa rochinyara mumwe achikozoyamba ndikufunza pfunzo niyo chinyara ari vafunzi navone vachiri rochinyara iyi vakozoyamba kuina rosina ufuna kufunzwa vazvipfa uri muthu osina dzimwe kavatodzimwana pasi kaGenesis 6 verse 5 muthu osina lune vone vochinyara namusi vatova vavothe vanduni vavothe namusi vakorera kuri vavothe vosina unambe ndingathula na ndoya wazvino vavothe tosina vachimuleveliwa usina muthu wakoloda uchende yavo asakumwisawo vawana rosina ende vatozofana musiri kuamba inike zvindoamba zvosinaho iyi ri kutoamba ngachacho zvino mapungo madipato mavozviwana uri nerochinyara mani zvine ramba nazvino atobvi autigure dzitoha pari vari zvinokobuzveino yojeni uri makutombure zvizvo yojeni rosina
na nne ndikofunza atofutimbulo vafunzi vakumbula zvozvo vakufunza rosina zvinozochitakwa chidofunza pabanga murena kavantuzi abendochina tomamuita zvivi wangweli wawo. I'm a forgiven sinner. Hallelujah. Mapungo madhipa hadhipi abanga mufi Yesu akudhipa ara basongozwiwana nendo chinyara ndo sina. So mapungo madhipa ndi Yesu wabudhi ene budhi yawe abupfali risatu bono sina hashu no chinyara hashu. Nendo kuda na Yesu kweta zvezo idzadza pakusumbedza uchinyara mutu kana uhangane ya mutu basumwari bono kumwana notu. Mapungo madhipa number 1 idzadza pakusumbedza uri Yesu ndiye pindulo ndiye tasururo ya thaidzo za vantu. Munavanda kutesa na Ramaphosa mu president vakwamba ndidzo vanopembera mabebo ANC ndazvipfa vakwamba vakutamba chikuwa avakwamba re problem vadzisolvisana vakwamba English uri ya we don't like gender based violence we president vade pelisa hani zvikotodza Yesu zvikotodza Yesu endafana kuvafira kutongo president vakwamba uri shembato vakwamba chikuwa avadzirizotasuro nemini arizvifuni zvorwa vafumakadzi sayensi rekore arizvifuni avandu vanhu vatozvisolvisa hani yenemboziso avazvidevi napresident vadavamuri vatu yanidzikerekeni akadzipuswa zvitini ozviyambe zvitu vatu yanidzikerekeni tasururo mutu wochinyara muna wochinyara ukonyambovisonga Yesu Kristu yanidzikerekeni ngopambana hadzo Kalop ari opfauri na msi Yesu korusumba gaya ukotongesa ine mna wazo kana korisumba khari ne bazo rochinyara kana na thaidzo ina ringasi pendure mapashona msako tevela lelo pungori una thaidzo nti yali pasi lothe ine ndi Yesu Kristu ayekene ngaita nulo masongo thoma hapo khari thome muraonyana stuku khari mbodio thoma magumoni riko wana suziraru hapa ka Yohane chapter 8 suziraru number 1 riko wana munna muti muhulwane una mtu one great man muna muti muhulwane one great man. Yohane chapter 8 verse 54 kotoma magumoni richumela mrau uri pfale zvabuda muna muhulwane kalipasi lothe muna muhulwane ari pareka John 8:54 usvika chiopera vatechelese uri Yesu ndi muhulwane kamini kamsi reto meka 53 vatechelese Yesu ndiye mtu muhulwane kalipasi lothe kani iwe upira khotsi yashu Abrahamu weyafa iwe Yesu upira Abrahamu na vaprofita vofa uditanyi ndiwenyi kaye kudziso why watch it was special ndikokuda apa chivitso ndikokuda Yesu ndiye nemudziyo nditokupadza zvonekana mara Yesu vatechesa na namusudo zviyambari kudaona Yesu hasvika petu neafuno dhiambori ndine the best what they are mara wana petu nditokupadza kwa nditokupadza zvonari kubuda hapa na petu nevakufuno ambori hayi hele ndifila mdzimu rikufunza ngoho hapa ridozviyamba rotanda natsinga marada umona rakufuno ambori hayi riditokupadze ridozviita raditokupadza uditanyiwe unyi none kumolongokonda ini namusi uri vatu nadzikerekeni vavone Yesu amutuwa special na vafunzi vazviwane kerekeni ya vafunzi hutakule Yesu Kristu mta none kumolongokonda dzikerekeni apa aukotakulelwa vafunzi nta zvambori vafunzi avatu zviwana vaheyo kereke uri mutu ene afunota kuserwa mukati Yesu avatu zviwana dzikerekeni dzimwe hukotakulelwa vatu rothe rikotitakula nduri huvokotongiswa dzigoloi dhangadzo hukotongiswa zvinouna chipinga chakutanzi apo nano dzikerekedzo kereke chipinga chakutanzi zvino radha rikototonga ya nevana ngavopasa vothe haleluya yes naola wendamba uri ukoita zva udokotera opedza opera vothe angihipedza vatu takaranina ukwamba kutanze utonga pedzi na zvichacho kazvota sorry batendi ndina kuti ndore kutakerekeni ngoti ndore tibvumisa igoro ya benze ya sateti zondi me comes the technical problem mara mubvanga ya nakuzi shinduna madzina nomavana
Tuna ngombe mongoli tutedi. Mahindra. Oh. Rabu vanga Mahindra tidapa boya mbodi vaina chika nena rambo. Nduma domba gulizo. Vachi koteli sara vachesheresa. Huko mbodi gulu himself it. Batu abatuziwana mufunzi atuziwana chivizo chutuziwana ngamanda bafunzi uri matiko rodapagere rodota kuseleso kisonda. Hallelujah. Uditani. Verse 54. Yesu apindulari. Arali nendova ndi chidirenda. Ndi musi tendo yanga isi ya chitu. Ndi kotsi yanga ane yantenda. Ane iminari ndi mzimu wa. Nendi rendi wanga kotsi utonga. Yesu. Bewo nendi to kodi wanga kotsi. Uyo ane bewo na mzimu wa. Nendi mtu wa special. Dona kumwanana kuundeni mchidoro. Dimtwa special nzuyambiwa mateni. It is Christ-like to boast when necessary. Unendizwa ndeme. Wakufana Paulo kumwana marigwi. Urandine Paulo ndi mwapostola songwetwa mabatu. Bafunzi wao kugaga msambura ziko tusa. Unama tumenda kwamba nabo. Nendire ndo ngakoze ndi special ndi nyikabe wono ndo ngakoze. Ngeno ni samdevi. Neone ndiko mubona nekosi ndiyamubona arandanga uri ati muboni ndingaba muzebi sabwini one ndiyamubona na ifilawe ndiyaliburunga. Abraham khotsi yanu odipina chikado feso koditongisa tongisa Yesu ati fudo bona dobalanga ene alibona atakala ndi chimwe chitorecho alibona Abraham ka Isaka ati kote Mungu la yabona dobalamurena ndifunzo Yesu zimwe. Ndione bayuda bachiamba nae bari usathuva na mimwa ya 50 wari Abrahamu ndo mubona umuntu wabalabala. Yesu wabalabala ati wana 50 years adobona Abrahamu bazifazwe bamba. Yesu amba na bwari ngongo ndi anibuza Abrahamu asathuva hone nendione ndandione I am yeri mina ngachikuwa ngachikuwa I was. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So, I am the mzimu. Arife bayuda kusifeso. Aribe nani mzimu, rado nipulera. Ndi mzimu ne. Ndi mzimu. Ndione ba chidoba matombo ba oko ono zubo Yesu atomzimu. Rasa kanda izvi zvidobva zvichikuita zvisha ndivarekane hezvi atokanda zvife zvivoyesa uri mudzimu kwa narakotenda vakora ndomuvona ndionanotenda uvori umudzimu ndione vachidobva matombo vayuda vakana vaspecializa namatombo aumuposa ngawo Yesu ene yakuda abva ndunikhetwa zvambori utambo wa tabernacle opera zvino obva vachikone kumukanda namatombo andipungwa line heli andoliamba zvavudi liko kondo ri vafunde ri zviwano ri karekedzo jena ri takurele sonika uri ayemo ndibone vane vachividzwa khare yambe vone usongodhuma vafunzi usongodhuma mutawa vafunzi usongodhuma vakereki usongodhuma muimbi onoimba kerekeni aupfare Yesu is the one great man. Ele pungoli do fala risco chimbi. Yesu special. Hallelujah chibito. Amen. The one great man. Kare ka observation ya ubili. Ezimwe verse zo sala usongozibala rotuma ka 51. Verse no kotebela second key observation one universal problem. Una problem ties on ti yali pasilo at friend. Chotoma rwana munamutimu rwane kan pasilo. Ene rafuna zuwa ene, ramba ene, raimba ene. Hallelujah. Amen. Raimba ene. Yesu zoi banda la muna wambazo itani rachinchi. Raimba Yesu. Raliza Yesu. Ramba Yesu na mshimoni. Raposa Yesu naka status kazi Facebook nao. Naka WhatsApp. Bono zuwana, kundenda ndafuna mtakulela nita. One great man, 54 to 59. Karimbo deka one universal problem. Ties on T
kali pasi lote kana va Europe kana va America ona thaidzo nthihi kali pasi lote. Kha ri mbo ḓi ya ri wana kha verse 52 na 53 iri Vhayuda vha amba nae vha ri, zwino ndi hone ro zwi ḓivha ha zwa uri una muya muvhi. Hezwo vha sa pfali a tshi nga muthu ono khou vhaisala. Una muya muvhi. Ubva Abrahamu ofa. Thomo talela fhungo ḽo no khou dovholosa. Una Abrahamu ndi muthu muhulwane kha lushaka lwa Israel. Abrahamu ofa na vhaprofita vho fa. Iwe wari ane a vhulunga ipfi langa ha nga thetshelelwa na lini na lini. Kani we u fhira khotsi yashu Abrahamu we afa vha mbudzo ri khou dovholosa mini? Na vhaprofita vho fa. Ndi tani u khou dovholosa mini? Fa. Abrahamu ofa, vhaprofita vho fa. Iwe mara khou ḓa na fhungo hafha ḽine ri ḓo dzhena khaḽo ri khou pfhesesa ngaḽo ḽo uri hayi hu na vhathu vhane a vha nga fi na lini na lini. Zwi amba uri hu na thaidzo nthihi ya ndeme ine ya kwama ḽifhasi ḽoṱhe. Ndi yone kha mafhungo namusi na kha thasululo ri tshi vha kha thasululo kha ri mbo ḓi dzhena khaḽo ḽi fhungo uri thaidzo nthihi ya ḽifhasi ḽoṱhe ndi mini? Ndi fa. Na ndo zwi wana nda dzinginya uri ndi khou amba zwone nṋe nda tshi dzhia unga thaidzo ndi zwino. Thaidzo ya ḽifhasi ḽoṱhe ndi fa. Ndi fa. Fa i ḓiswa nga zwino. Haleluya. Ndi fa. U ḓi tanyiwe. Hu na thaidzo khulu ngafha vhakhotsi ashu vho fa vhaprofita vhoṱhe vhavhuḓi. Vhathu vhavhuḓi vhoṱhe vho fa. Iwe uri vhathu a vha nga fi. U khou ḓi tanyiwe. U khou ḓi ta muthu ḓe. Ene una thaidzo ini na khori ini ni a kona u i solva. Fa. Fa u khou ḓi ta nnyi? Kha ri vha ṋekedze tshidulo vho swikaho. U khou ḓi ta nnyi khe tshingafha phanḓa. U khou ḓi ta nnyi so kha ri ḽi tevhele ḽi fhungo ro zwi wana uri thaidzo nthihi ya ndeme ndi fa. Kha ri mbo ḓi tevhela the origin of death and what it meant then. The origin lufu lu bva gai? Kha ri lu tevhele Genesis chapter 2. Ri khou nyaga u tevhela uri lufu lwo thoma lini ende u fa ndi mini. U fa ndi mini. Lufu lwo thoma lini ende u fa ndi mini. Kha ri zwi tevhele Genesis chapter 2 verse 15 uswika kha 17. Genesis chapter 2 verse 15 uswika kha 17. Ivhala nga nḓila hei. Ivhala nga nḓila hei. Byari huno mudzimu a dzhia muthu a mu vhea tsimuni ya Edeni uri a i lime a i linde. Yehova mudzimu a laya muthu ari miri yoṱhe ya tsimu i ḽezwaho. Hone uḽa muri wa u ṱalukanya vhuḓi na vhuvhi u songo u ḽa nga uri ḓuvha ḽine wa ḓo ḽa wonoyo u ḓo vha wa u fa. Ndi u nyaga heyo na nga English. U ḓo vha wa u fa. Na English yo tou pfi mini? A u nga ḓo fela hanefho. U ḓo vha wa u fa. Future tense. Nga tshikhuwa ya ri mini? For in the day that you eat of it, you shall surely die. You shall. Future tense. U tshi tou ḽa u ḓo vha wa u fa. So zwe nda zwi amba kha ni mbo ḓi ḽi dzhenise ḽi fhungo. Hei ndi yone khombo khulwanesa tsimuni ya Edeni. Ri thetshelese. Arali hu na khefara, ingozi, danger tsimuni ya Edeni ndi verse 17 ndi heḽi fhungo. La uri ḓuvha ḽine wa ḓo ḽa hoyu muri wo ṱalukanya vhuḓi na vhuvhi u ḓo vha wa u fa. Hezwo zwithu zwi a ofhisa u zwi ofhe zwi ita uri u songo fara uḽa muri. Arali hu na tshithu tshine tsha ofhisa kha ḽifhasi ndi u vha wa u fa. Asi zwivhi ndi u vha wa u fa. Ndi fa. Arali na tshithu tshine tsha ofhisa ndi fa. Zwi khagala zwithu. Zwivhi a zwi ofhisi ndi vhathu vha shavhi zwivhi. Vhathu vha to ṱongisa uthi ndi kona u yanga. Vha khou ṱongisa zwivhi. Muthu vha swika vha mukaidza na musi a kona u halwa. Vha ri vhone tshipindi tshavho tshi ḓo swa. A khou ḓa kha musi a khou ḓa na fola. Vhone vha khou zwi vhona hafha kha bogisi. Vho ṅwala uri u daha vha khou riska mafhafhu na mini mini. U ḓo ndi zwo luga. Zwo luga ndi kona u nga ndi khou daha yavho. Na ndo renga ngayo ndo koloda kha vhone. Vhathu a vha shavhi tshivhi. A vha shavhi a ri shavhi zwithu.
arishavi bathu vakuita zvivi nga maanḓa uri vone zwo mala musadzi wavhili zwi ḓo dina mani ari umumala uvhili muṅwe achineta nga mushumo khou ṱoḓelwa nga muṅwe vhathu vha vhashani zwino vhathu vha ḓihudza ngazwo haleluya tshivhidzo mara vhone huna muthu muthihi kha vha ri haya dokotela a tshi swika nga upfi ha vhone vho salelwa nga vhege mbili dzo tshila hezwo zwi ambela zwoṱhe zwi ḓo fhela a thoma luvheledza vho dokotela uri vho dokotela a huna muṅwe mushonga une nango ndo vosala wona woṱhe ndi ḓo u renga zwi ambela zwoṱhe zwi na tshelede ndi yanga izwo ndi kona nga yanga na musi vho dokotela vha vhone vha songo tshanwa a nga litsha ha khou shavha u nwani na u khou shavha fa arali na thaidzo ine ya vha hone ndi fa zwino u fani mini nṋe ndo thuwa vha nṋe ndo ḓivha u fani mini what is death what study zwino u fani mini zwino u fa heli fila uri u fa kha vha ndi zwo vha nga luisimane hafha ndi ṱathi ndo cheka iṅwe commentary vho John MacArthur vha tshi khou ri to die, I quote, to die has the basic idea of separation. It can mean spiritual separation, 3, physical separation, eternal separation. At the moment of their sin, Adam and Eve died spiritually. But because God was merciful, they did not die physically until Genesis 5:5. Close quote. Ufama tikozi kodwa upandekana. Ungaba upandekana so ndinga zonne nchibodere una chaka tharu dza lufu kha vhathu vhane vha Tshivenḓa 3 types of death. Una chaka tharu dza upandekana. Ufa zwi kodwa amba upandekana. The word death means separation. Zwino una chaka tharu dza lufu, una spiritual death, ndi upambana ha vhushaka hanga na mudzimu. Ndi zwone zwe vho Adamu vha pfa zwone musi vha tshi ḽa hoḽa muri wo eledzwaho vho mbo ḓi pambana vhushaka havho vha pfa mudzimu a si tsha vha mungana ono vha swina. Lushaka lwa vhuvhili lwa lufu ndi physical death, ndi ine ra ḓivha ine vho Adamu zwo itea kha Genesis 5:5. U bva afho havha na eternal death, u fa zwa lini na lini, zwine ndi u pambana na mudzimu lwa tshoṱhe. Zwo vha khou ipfa fa i khou tshimbila na muthu u bva ḓuvha ḽevhaḽa vho mbo ḓi thoma u tshenzhela fa. U bva afho Genesis 5:5 vha mbo ḓi bvela phanḓa na u tshenzhela fa nga u bva kha muvhili. U bva afho arali vhushaka vhu na mudzimu songo vhuyelela vha bvela phanḓa na u tshenzhela fa nga u fhambana na mudzimu zwa lini na lini. And tshitsho no fhisa ndi fa. Na muthu na muita zwivhi muṅwe na muṅwe a ri funi fa, a ri funi u fhambana na zwithu. Ha vha ḓona munna golo renga i ya vhuḓi badi mara zwino no vha tshikorokoro. Vhone a nga na iteka nga matombo yo dzula yani ha kuna mafhambana nayo. Vhone eli ḓi tuvhazali vho me vha ḓo eli ḓi tuvhazali laḓi ndi kone u shela no betu. A ri pfani no fhambana na zwithu zwa fhano shangoni. A zwi tendi. Ndo ḽi agwa ṅwaṅwa vha ḓo ḽi vhea ha dzula na Nowa nga ngomu. Nasiko ngoli yanga yo thoma. Nda kutazi kwanga ati tshizilo kuḓo hani. Na zwino vho given vho soko nyago ḓisela mulingo vho ṱangana na muṅwe goloi kha ḓivha hone na ndi nga si nthengisele yone. Ni nga thi rengisa nga 45,000 nda ḓa na 40 zwo funa yo ṱuwa mukatebe ga mara fa ndi yanga yo thoma i nga si ṱuwe i khou funa dzula yone. A ri koni a ri nazo a ri nyagi u fhambana na zwithu zwa fhano shangoni, a ri nyagi u ṱuwa fhano shangoni. Nga maanḓa ḓo kuleya vhone a khou fhela vha ḓo dzhenisa plastic a ri tendi vha ḓo ṱuma manduli zwi sumbedza zwi kha ḓivha hone. Maanḓa nda ḓo kona a ṱuwa ṅwana u ḓo ṱuwa kwa tshikoloni vha ḓo sala vho onda. Ha shamba ḓuvha ḽine ya maliwa vhaṅwe vha nga ḓi hunga arali vha sa kona u thusiwa nga murene vhaṅwe vha ḓo ḓi hunga ṅwana a khou maliwa.
vakufurira vakoni pamba naye ndomudzesa nechikora uno madhokotera atuwa adhokotera nditore kwangani yapaya ari konopambana naso zvovakoipa ndione danger gefar ingozi yavayonzi munendeni mudzimba risikumena alinganala bona alingai ukodha chitu chine ane chifuni achidhipisi vuchiro. Haleluya. Nani mari na chividio tisizori kuchirisa hani chividzo wazitopata ndukurukuru ara uchipedzo ipata uchikopfurushira wafa harina chitunya vatoforeska bati na mwana washakala hashu manibona mauruma ngei mamashawu ulamu ratuangana ambotipedza chikolo univena kubuda zva science achitopedza opedza uchikofuka utuma mushumo ndisongozvipa ndikukona mwabeketao uchikofuka ukotuma mushumo one ambodiroba masore ambodiroba afa cho fa fa yone yona problem ali pastor azvivi vatu avazvishavi vatozvitongesa vaposta naka Facebook avazviyopi fa ndiyona problem ali pastor nari nevamwe aparida kufa zvinosongozvisvikerera vahumbura ngave vangasiyata chitu vahumbura ngafana chete vangasiyasaiva vangailera munomona vangalera nechiola ndiroila kuti ada wafa na covid dzototereka murari afa ndingazosokodza rovera dzi earphone uri kukakanyedza fa uri vasangohumbura naunasikodzorosedza foni uri vasangohumburesa vahumbura ngafa na TV usangoshuma hahumbura zvakuma fa okay rozvifa zvolimene zvinofa zviamba uva kure na mudzimu Adamu ala efa ala ola mchelo na Adamu ala zoneka fire modita zolikweta what study nga context fire modita ya mudzimbere pewe tuwani nala fa zviamba uva kure na nne tidzoretsina vatu vasamfi aringa dzopfana tuwani ni verse mune baby roita uchezo zvopfara izvo zvopfara kare risokopfadza matinga dzejashingana ari botavanya fake ikodoveka roipfatsi munendeni kare ipfaka sori vafumakadzi ndisokopfunga zvikopfara nyana zviamba uri usapfa tiopfi pasongola ratitecheresa usapfa zvine ndizvo nechivi ndokuti ndizvo chivi ndimini manonga context opfi pasongola vana ndusapfa ndichivi chivi ndusapfa vazvomwana anodzi sin is disobedience. Disobedience is sin. Usapha. Zvino usapha wodisa fa. Ngavenda vamarisa zvezvo. Usapha chivi chidisa fa. Chichonopisa ndifa. Asi chivi asi zvivi. Tinavo efa vachisedza murivo vona kotamisa Genesis 3:6 kare. Chivi chiyatakadza chiyakunga achichuwisi chiattract 3:6 Genesis kare riva chivi chiyakunga achichuwisi chonopisa lipasilwa ifa Genesis 3:6 yari musadzi alaveresa muri awanavonaka chivi chonaka badi vanga chiyambeleka futi kuranga ndikumbura vana vasadzi vararo vazviyambeleka zvapfara badi ndi mukororo ezvikana vasokoti varavarera vambasokore zvinhu zvinji zvava zvikopfara badi shaka rote rwavahashu arava vatsonga vavakaranga huwa mari wamusadzi vanji okay awana zvonaka wofanira uliwa uchitakadza maka chivi chonaka badi chiyakunga zviyambelereya vangaripurapura vazviita achiopisi chivi chonopisa ndifa takotevera inobvunga ari livichi rikuyerereka mafungo asho a John
zwino ngauri kha mirero kha mirero zwino chivhi usapfa ndi chivhi ndi usapfa chivhi ndi uvha na swili wa la u songola haleluya chivhidzo mirero 19 verse 13 na 14 chivhi ndi uvha na swili kha vha zwimala ngoralo kha Tshivenḓa chivhi ndi uvha na swili chivhi ndi utshila ngo konḓisela mudzimu chivhi ndi utshila ngo konḓisa ndi usapfa tshona chivhi hofi ndi songola ndala hofi ndi lendisale ndi usapfa sorry vhafumakadzi na vhasidzana kari to thetshelesa nyana and zwino chivhi tshi ḓisa upandekana ndi sa pfi hu vha na upandekana haleluya zwi amenya kha zwona havha na usapfa kha munna na musadzi khoḓanepo havha na usapfa kha munna na musadzi hu ḓo upandekana hu ḓa fa ho vha na usapfa kha muthu na mudzimu vha tea uri ṱuwani havha na usapfa hu funa u ḓa upandekana vha ḓo pfa vhushaka utshi vho rothola ari mirero khoto dzhia tsumbo ro zwi wana kha Genesi zwino khoya kha mirero kha vhushaka ndi khou ita counseling kha vhathu vho malanaho na vhane vha ḓo mala muthihi kha vho malanaho a sa pfa vhushaka vhu ḓo rothola ndo thoma u nyalana ndo thoma u pfa uri a si wavhuḓi ndo thoma u vhona o nakaho a havha vhaṅwe vha nga nnḓa u si hoyu ena dzula naye ara muthihi a sa pfa ḓo mbula no malana ni vhavhili vhathu vho malanaho muṅwe a khou tou tshila ngori ndi ḓo vha konḓisela ndi a davha musongo ḽa we ndi ri ḓo ḽa okay so vhe zwi a dina na ḽai ndi u sa pfa ni khou nyanga u tshila ngo konḓisela zwone u sa pfa u ḓisa u pandekana vha ḽi fare ḽo fhungo ra sa pfa nga maanḓa vhathu vha vho malanaho vha ita swili uri ndi ḓo vha sumbedza hu funa u vha na u pandekana mara kha ni ite counseling zwino arali zwino ra vha ro pinelana dzi a vhuya vho vhaswa mbingano ri ita tshipinelana na pfa sa khou ṱoḓa muthu a tshi ni kwama a tshi ni vhusa tshifhinga vhone vha songo amba na nṋe vha songo ṱanganya na nṋe zwo itea ḓuvha ḽithihi vhege nthihi zwo itea ri itani a thoma ngo ḽi fhindula ḽo fhungo sa thu dzhena kha ndi sa ḓo hangwa hanefha kha mirero 15 verse 1 ri itani arali hu na u sa pfa uri gavha ende kanzhi u ḓo ḓi itea kha roṱhe munhu na mungo nyanga u sumbedza uri nṋe thi nga ḓo sumbedza uri ndi kombela u hangweliwa kana mini ndi wa muthu khou nyanga u vha sumbedza na nṋe ḓo mu sumbedza hu iteani kha musi na tshithu tsho no khou tea u itiwa mungo uri a u itiwa tshikene muṅwe a u itiwa tshikene muṅwe na muṅwe o imisa ḽithihi vhoṱhe vho pinelana a u itiwa tshikene a u dzheniswa ḽivhona u songo dzheniswa ḽivhona a u dzheniswa ḽivhona u songo dzheniswa ḽivhona ritani ngori ra bvela phanḓa vhushaka vhu khou rothola ra zwi pfa ro no kule na kule u sa pfa u ḓi sa fa 15:1 phindulo ya vhuthu nga tshikhuwa ipfalani a soft answer phindulo ya vhuthu i dzikisa mbiti okay hezwiḽa muṅwe kati ya hai mathiko vhathu vhavhili vho pinelana vhathu vhavhili vha si tsha pfana muthihi u funa u ḓiṱungufhadza lecturer vha nga ri kha ḓivha ngei ri khou funziwa o mufunza zwavhuḓi ani ari ende hoyo ane a ḓiṱungufhadza ndi ene muhulwane afha tsumbo ya vhulibadi hoyo ane a ḓiṱungufhadza ya nṋe nda khou ri ḽi vhone kha ḽi dzhene ḽi songo dzhena a ḽi dzhene ḽi songo dzhena okay thi nga bvisi ri nga ḽi vhona nga ngomu mbinganoni ari zwo kha vha ḓo afha tshifhadzo tsha vhulibadi hoyo ane a thoma u phindula kha ḓivhela nga tshikhuwa uri ro pinelana hu iteani zwi fhelisa hani A soft answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Ra dzula ri khou hambekana zwi khou ṋaṋisa mbiti temperature dzi khou gonya o ḓo mangana muṅwe a khou bva na mulo kwasha mafasiṱere a goloi temperature dzi khou gonya mara zwi konwa nga a soft answer kha ḓo mbula ya vha yo minya vhaswa dzi a vhuya mbinganoni dzi a vhuya ya vha yo minya nga ngomu mbinganoni hafha muṅwe zwino o ṱereka manduruko na musi u tshi vho ri kombela maḓi a vha ḓi zwo phaiphi gai ho vhifha zwiḽiwa
ndofuna tobhika ratobetha tho kanitowana loudspeaker ziliwazopela mbone mana mdala kishina baudivi ziyabu mana fadho mbura mwaka unomuya kwamba ziyambela woni yominya bali mtu angandia nifuna ndako asapindule ndako ntozideva ndako ditechelesa zvezvo kachichini mara ndikonyako to confirm no afemo ra kadiva phone zindotsa ezilombiti zindotsa ezvo zvozviyena kanyito zvezvo asakubatira chitu vone vaite chitu nazvona nenavome roita muranga kare roita muranga kare rakwatelana radzaminya mwana mwe asongolichauta kuti pinduleli hawe vome vasongolichobhika nenisongolichoya mshumoni alembe yachipiti orakwata mwana mwe alicha azongopera rotolangana rotokudzana uradzo dzitadzichivo pana ungarimbikano watochipiringana mazvapiringana one vasongolichobhika vasongolichoisa vana chikoroni nguvangalichi vasongolicha ofisi yavo nandanisongolicha ofisi ndokwata kanzone mshumoni navona vokwata avabhike mara vasongobhika vachipfirana mari vabhike zvauyo vakobhika vakaofisi yavo zopele zvasumurana zvavakoshuma voning'ale nechena dzeofisi dzemurana vanhu vyakazi usapfa udzisafa kare vari 19 mirero 19 verse 13 na 14 usapfa ukondiselana upinelana udzisafa mirero 19 verse 13 na 14 eri mwana ari tsilu 19:13 na 14 mwana ari tsilu ndilitupa potsi musadzi wa chikuna ungathanga inawo za chikuna kazi vile English kunya kuti wa study ya chikuna musadzi wa chikuna a foolish son is ruin to his father and a wife's quarreling is a continual dripping of rain. Apa ngo tulibisa zvakuti una imwezo yambo zvakuti yechikuna a wife's quarreling so musadzi wa chikuna ukwambwa a wrestling wife musadzi ene pungwa lipeli ene asongowina alipeli wrestling vaidiva tirifuna ulwararo nango vowa avalichiwi ka wrestling vafuna kutotava mukose vari ndoshava ndozvachivalichi wrestling ndizvezvo kadombura kudzona musadzi ene pungwa lipeli ene asongowina vatoneta vomunna vaneta vabvura yavunna vadhirichedza vosikowa mumwe mutu matiko mushonga murwane wa mufumakadzi kwenda counseling namusi vafumakadzi vaswa vavasidzana munna chine nangamukona ngacho na apa munna apa mudini nangachibvendo fi vose ritopfumbisa azonekani vose ritopfumbisa vachikotena paso kukakamena rasamba zvingaviona mailosumu iwe une corona yaushava iwe usasvinga dhufu rasamba zvingaviona nana ndikosi mara tutuzvitecherezo ngatina varume tidhinisozvitisani ngavaiti vazvo varume toruve zvinangwatichava mavhuni asho nandonzivona mwemendeni toluwara zvidzozo hava ndivone vagotiwo vakosi rezvipfumbisa paya ende zvavaone kana mutawasho waravura ibona zvizonoiti waravura zviyakuza vavakati tozvifara ndotozvifa zvomisanda hani pablog j misanda vaona mushumo zvino ukutoita chikona vakupfumbisa zovona chikona vatochifa ngadzi competition dzaparaparaFM dzasiyarana totopfumbisa namunna utopfumbisiwa namufumakazi utopfumbisiwa
araba ko ṱoḓa u pfundisa munna wavho vha mu khwaṱhise vha mu afeme vha songo soko nyadza tsheo iṅwe na iṅwe ine ya dzhia a tsha ḓo dzhia tsheo a tsha ḓo ḓisa ḓo zwi litsha vha litsha uri songo ita tshikhuna songo ita nndwa isa fhedzi ngori u sa pfa u konḓa hu ḓisa fa u kwasa lokho u ḓo ḓisa na kha nyimele dziṅwe ndi katela na counseling hafho u konḓa zwi ḓisa fa arali vha soko ḽi tenda Mirero 21 verse 9 arali vha soko ḽi tenda Mirero 21 verse 9 u sa pfa u konḓiselana hu ḓisa u pandekana 21:9 yari u dzula nḓuni nthihi na musadzi wa tshikhuna khwine ndi u dzula nnḓa mushashani ndakani u sa pfa vha hone fa imbo ḓi ḓa a ḓo pfa muna zwa ko rwa nga muya vhana muthu vha khou ṱuwa naye hayi vha ndo a ḓo na muno ḓi bvela ngei una vhaṅwe u kwa sinuka u khou sinuka a khou mana nacho u khou rwa nga muya u khwine lufu ndi lone swina ndi ulwanesa kale mbo ḓi ya dzhia nthihi ri fhedze ngayo kha tshipida tsha vhuli ri mbo ḓi ya kha tsha vhuraru tsho fhedzisela Baiberu 2:14 lufu ndi lone swina zwivhi vhathu a vha zwi shavhi Baiberu chapter 2 verse 14 ri khou khwaṱhisa uri lufu ndi tshone tshithu no ofhisesa tshone tshithu tshine vhathu vha tshi shavha naho vha sa zwi ḓivhi vha tshi shavha ahuna muthu ane a nyago u fhambana na thundu ya ḽino shango ahuna muthu ane a nyago u fhambana na ḽino shango ri a zwi ofha roṱhe Baiberu 2 verse 14 na 15 zwinoha vhunga vhone vhana vhe vhathihi nga malofha na ṋama na ene vha muthihi navho nga zwenezwo uri nga ufa ndi Yesu hoyu a kunde diabolo we a vha na maanḓa a lufu uri a vhofholole avho vhe misi yoṱhe ya vhutshilo havho misi yoṱhe ya vhutshilo ha vhathu vha vha vhe phuli dzo vhofhiwaho nga u ofha lufu mathiko vhathu vhutshilo hoṱhe hune ra khou tshila ri khou tshila ri khou ofha mini ufa na musi ri khou ya zwikoloni a si u funesa u vhala bugu ko shavha wasa dzhena tshikolo ḓo ḽani u a fa nga nḓala vhone ko shavha fa na musi ri khou dzhenisa mavhone na dzimagete ri khou shavha fa wa ḓo wa vhulawa wo eḓela vhone sokou vhona zwo vhulawa nga nnyi u swika phanḓa ḓo wo ḓisani ko shavha fa so lufu ndi lone swina ḽine roṱhe ri tshi khou tshila ri khou ofha lufu na zwino hanefha vhanzhi a ri tou thusalea tshoṱhe a tou ḓa muṅwe hanefha ri vhone vhege i ḓaho a vha nga i fhedzi vha khou nyadzesa vha ḓo pfa vhone muthu we ni khou pfuluka ndi khou dzula thi nga ambi zwo ndi khou pfushela gai hayi na vhasidzana hanefha vha tou ḓa ṅwana a ndi nga vhi na ṅwana ho tamba muṅwe mukegulu o vhifhela zwavhuḓi ari ṅwana a ndi nga vhi nani are boy vha ḓo tshintsha vha ḓo zwipfura hu khou pfiwa nga ofa sa mbebo kana vhana ndo vha navho a vha nga tshili ḓo ambani vha ḓo tshimbila ri tshi ri khou ofha fa ḽone swina ḽihulu the one universal solution una thasululo nthihi ya ye problem ḽifhasi ḽoṱhe Yesu Kristu hallelujah number 1 the one great man number 2 the one universal problem number 3 the one universal solution Yesu ndi thasululo ndi phindulo ya thaidzo yashu ine ya khou kwama ḽifhasi ḽoṱhe verse nthihi fhedzi vhana a ri vhuyele kha Yohane chapter 8 Yohane chapter 8 Yohane 8 ri vhale zwashu verse 51 thasululo ke he thaidzo ngafha ya lufu Yesu uri ndiye thasululo yayo vha khou pfa zwino Yesu o ḓi amba ḓiṱongisa ndi nṋe mudzimu mara hafha funa vha dzhenela conference i khou fhela a ri vhewe ndi nṋe thasululo ya thaidzo khulusa ine na vha nayo na sa ntenda hu ḓo vhaisala vheiwa na sa ntenda verse 51 a ri thetshelese i vhale nga nḓila heyi yari ngoho ndi a ni vhudza Yesu a zwi iti marabu yari khetshi ndi khou tou amba ngoho vha ḓo zwi amba mafhoni mahulu ngoho ndi a ni vhudza ane a ḓo vhulunga ipfhi langa lufu anga luvhoni a vha thetshelese lufu
hanga luvoni na lini na lini. Vakomba rumeni achadofa ane mushonga wa lufu ndi uvulunga ipfi la Yesu. Ndi uvulunga ipfi la Yesu ndiwone mushonga ende ne avulunga ipfi la Yesu lufu eitadzi ya pasi lot angatangane nayo na lini na lini. So ara umufundzisa kuprepare ungabaravara uri because avangafi vo fivo mukene vo chinyala kuchavambadzira fivo mukene vo chinyala vegedawo avo vafunzi vori aringafi aringafiri nali andipungula kule lili muyani murana khavari tuse zvino ufai nditiyamba ngodavani arali vone vavulunga ipfi la Yesu Kristo mushonga ndi uvulunga ipfi la Yesu mushonga ndi uvulunga ipfi la Yesu Kristo kare really says 6 anepo ka Yohane 6 chandeme ndi uvulunga mushonga wa lufu ndi uvulunga mushonga wa lufu nduri mudzimu vori usongola ndisale haleluya arali Adamu na Eva vasongola vasadofa sino mushonga wa lufu nduri zvona zvemudzimbamba ndimbodita zvezvo mushonga wa lufu kana wa usafa ndi uvulunga ndi uita zvemudzimbamba vori ndisongola ndisale mara kare ndisendeka 6:63 Yohane 6:63 na 68 yari muya ndiwone uneyawo vuchiro na maishumi chitu maipfi kelo pungo kavatalera Biblia maipfi anga maipfi anga endamba na imi ndi muya ndi vuchiro. Areli kungoro variko liwana tikerekeni manivona kerekeni chidzado chincha kujenere matiko roda kerekeni aringodero china rodera maipfi roda kerekeni aringodera uri kerekeni una likerekeni lihulu wadzuleya una mafeni rodera ipfi ara kereke yohula marosa kwambwa ipfi no ili chariga ili chekere rodera maipfi abutiro. Haleluya chibedzo. Rodera maipfi ane ava muya maipfi avuchiro usongola omuri amaipfi ya vuchiro bora kupaka mchidzi ndichiwana ngondi kobeya chibegeni ndichiwana ngondi kobeya chibegeni ndaiteveza vaita izvo zvito avangavoni rufu ndi meni matiko avangavoni rufu nalini Yesu kwamba meni arali Adamu na Eva vave vasongola vadova vasongotechera fa vadova vasongotechera upambana ubva tsimuni vadova vasazvidivi Genesis 5:5 vadova vasaidivi na upambana mzimu zvarinalini aravo vofa vasongotenda vadova vasazvidivi uchira matiko ndimeni usafa ndimeni usafa nduva tsimuni yaiteni usakula. Haleluya chibedzo. Ndodzura nepana ndina mdzimu usafa nduva ndina mdzimu netsimuni ya mdzimu usina zvimwe zvintu usafa nduva na mdzimu avali mwana usafa nduva na mdzimu zvarinalini usafa nduva na mdzimu zvarinalini usafa nduva na mshaka na mdzimu zvino nduva na mshaka na mdzimu zvino nangwe zvitu zvatsina nezvikoufa arali ndina mshaka na mdzimu zvino tingazvipfi zvitu zvikufa tsinane udodifa vabebi vanga ndisazvipfe rufa arushakara ara ndina mdzimu rupfumo ndiiwe muhanyisi wanga arali ndina iwe umbiruni yanga ndizvihulu ezvitu zvapasi nazvatadhurwi zvingabharangana zvazvo nezvanga ndizvihulu ndizvipiwo zvitu zvezvo ndi iwe unami. Okay. Matiko usafa matiko uvuchiro ndi uva ndina mdzimu arali ndambodiva ndina vushaka na mdzimu ene ndichibva muviri ndidofa muviri udopambana na muya ndava ndina mdzimu zvarini narini uyanga mdzimu tingofa tidivifa tidizondokona kutaruchidzana
ya ufa ndusa na kushaka na mzimu. Yesu ari hai ara nena ntenda ara na bulunga maifi yanga na bulunga nadzwani nawo aninga dobona lufu nalini alifale lokumu ene toka ndizoni zona kotine muthu wako zvifa ndo kolibwa mwemkweta ndozumbula mutendera kupfalinga zvezvo ngauri rinesu zvara zvibona goloi dzashu navana vashu navabebe vashu zvithu zvine ari kutoda zvichingarangara upfi zvidongarangara mara vafunzi vachida vakufunza pfunzo inori hai khavazoriche zvingarangare zvandeme ndi kushaka havo na mudzimu nori vatova na mudzimu rini narini vafunzi vakuriroba azvipfarizvo vakuriroba vafunzi namusi hafa kotsi avasingotoberera tenda vone kushaka vona mudzimu kuchimbira namusi goloi yatura yava beyond repair yo tenda vone vakochira vasingoberere izvozvo zvotezvo namusi mushumo wapera akazvife zvote apatsinane vona vasingoberera ngori vanazvo nongochira zvarini narini kushakangana mudzimu chidzivi zvodwa ndogona zvipadzana uchira rini narini ari vare mani yesu uri handingafi rini narini yohane 8:51 ngongo ndiyandibudza ane adobulunga ifi langa ane adobulunga ifi langa lufu lufu hanga luvoni mara dobva mileni adadzisa ari wanikomfa narini zvembo ndatanganedza yesu yatonga ndowana ndatanganedza yesu atichachira ndichopa rufu ndoliwana uliwa memketo haleluya ndatanganedza yesu atichachira ndichopa rufu kana matodza vanchusa varei mwana wangu ndofa unagokonya okay katu achopa rufu natuwana chikwani nesombofarirwa muviri azvingachimbiri zvoluka vasingonyakonisa satani ngazvitaira namutsotso ndikuuya makuwani atichaupa rufu yandozviwana tingeikavevero 2:14 na 15 upi rotoro vari kochira rikopa rufu kuchirwa chote rikopa rufu arichaupa rufu arichaupa utsverwa zvinomba kutuwa vakwa makuwani nduidosaredetani amurenda vatosara chirinda ndari kutuwa arichaupa kwachivwa zvitu na zvichara riteni zvembo ndifunai makuwani chimwe chanza chava chimakuwani chimwe chava chingeno cholinda vakavane kurikomisera kuchirona vidotuwa zvikokera tuwa arichaupa rufu ya rufu aruchava chitu avanchuusinga rufu rwanga avanchuusinga rufu rwa musadzi wanga avanchuusinga rufu rwa vanhu aruchashuma kanne ndarikuvulunga mafeneso wanga zvote izvo yesu kristu achirai ndokunda rufu rwavulunga haleluya chividzo karimodiya rinopedzisa rokuda mini rakuda observa vachiratom rakapassagenda rikuobserva zvakarimodiya ritondikuvanganya kumoliveniti rokuda mini namuchichiti interpretation rokuda mini rokuda nevaranga rosimane Jesus Christ is sovereign over man's greatest enemy and mystery which is death. Yesu Kristo ndiye nekosi. Yesu Kristo ndiye nekosi ya swina lihulwanesa la mutu. Yesu Kristo ndiye nekosi. Swina lihulwanesa chone chipire chinari zvipfi Yesu ndi kosi. Haleluya. Ariyo bara vese yashu ya upesera ya pfunzo namusi. Yesu ndiye nekosi ya rufu achachusa marofu. Nango mtatu dakana ngone mdobaro wabafa abone bono nenti bapindura nabato dakana bari imi ndidonirowa na ndiarowa ne ndidonirowa adapindura zoti bali ndizo mfura na pesa tulibone bono rowa bambi jambo bono barega bono rowa bambi jambo ndo rowa barega nenti sharuwa bana watu ndono mabarega ko dombo ndidonirowa bo barega so kaba gume banditi Mono wa bambi. Ziku makolo kubale 1 2 7 11. Aba basa zozo zoikuswa ngai, zoikuswa. Ba dosikomanga bopo so ngifura abambi. Yabo namba kubale. So shushedzana. Haleluya. So shushedzana ngabana. Unabroza so shushedzana. Afa ofa.
rikolibwa maduvera bari na haleluya chibiti kolibwa beke mbili zera bari na mwana chikofiti na beke mbili kolibwa msha Ari bari ka nzumbululo 1:17 na 18 nzumbululo 1 ndio pesera rifa Yesu koyu Yesu kabu yo pesera ya bibili okwamba ono batadulu Yohana kodo mubona Yesu koyo no batadulu zino ukubona nga Yohana mti ono wala bari ko bala makubwa wenge arifa urachibona Yesu uri nzumbululo Revelation 1:17 na 18 yari uno ndichimubona kabadombura Yohana we achira na Yesu pamushangoni ono vapo Efeso Asia Minor asoko bonya ona mkala asoko ambodibona Yesu ono bakabugala kako find experience ari uno ndichimubona ndawera milenjeni yawe ndanga mufu ene abiya chanda chawe chihulu kanari usongopa ndine mutomi na muvulezi vakusazo ndikutongisa Yesu ndine mutomi na muvulezi ndine achiraho ndobofaho uno asizwi ndiachira uswika lini na lini kono za rufu na kudzula bafu zina eke zina nengene songo shaba ufana mini zizwi ngeno zibo control ngeno zidani kala kungo nduri Yesu ndi boss ndiene so ara Yesu ayane ofara okiza bone wayi bache opa hey abantu barufa bone ndiwe nendi market ni modo market nga chakuma eba mkegulu bakwanywa bakopaka ambre ka gogo la one bakopaka matombo bakwanyiwa yo ndiyafa batu ndiyafa watu kwanywa mundu alofu afa ya dina mume ara Yesu anakiza rufu na boss ovuwa na bafuni ke gospel ovuwa bafuni olukunda rufu ba profita bofa Abraham ofa Yesu ovuwa Muhammad ofa bote abo rwana baburere bofa bamwe bakoda bacisiringa bachi anena nninga Yesu ungweleni nduvanga dola laburalo not rozit ma ajo tsotsi ajo na pipe ko fema abona mdumu ba nisabula jena mati nandu suka dola ngiri kwamba dio maningi basi mdumu wanya kutambiliwa ato nisambula ya kumba mavu toka ndichale kwa tukabatiwa kabla tusiafanya afungiwe chinyana application ropeza na mosi bobo pololi waboneka kufu ba free bachi bitechelesa bone bafa bobo pololiwa afi mwana odofa baita bayangangani zo badichelesa napo arali bashoshezwa marufu bayangangani hayi bache bofare bana problem bache wana steze ufuna damaina chifara okay zvone vaswari ngaro tari panyana okay mara netinga ayingo ndi mutendi ndotoba pachede unamena noya tiwa kutofara chanu nani mutendi vakudiva msi ya do chede unamena ndimugai 200 2000k oya vachimbira vachimana kudireni ba free bone vavero 240 niyo vafarero vachi vantu vakochira gopa rufu zvino netiopi rufu chibidzo mufundzo wapano muRedeemed Baptist Church tiopi rufu rwangafa nendatofa zvondori kuuma machayo vasokubve kutesa kubvataira ndojena brown vadevo totakara rufuni vanga ndikuvakudza zviri zozvitisa zvino ndiyava ndikaonesa ndinavume uritakara ndiyava ndikaone nevadevotakara nemafunga ngodzudza namusi ndikofunda apa nditofunza unga ndimufundzi wapedza achadzwa ndafunza rotova ndotakara ndichipedza apa ndoshuma mushumo abvi ndochinyara zvopedza ndoshuma ngadizemba ndovuya ndoshuma hafi bomevo tuwa nendo ndikorera ino rovenga kulimbira atofi bomevo zvino ufa bone yadina vantu tatohamba fa yadina fa arifuna kupambana ngo fa zvino
nduna vomeva zvinyana na ngori kwa Pretoria reko huma gore dziko totevelana fa pambana ava zvifuna vatinyaga ri kanti ndiko chindu ari kwanga fa pambana ainyaga iya panda zvezo kunyaga ri inti te so riko huma kwa Pretoria voma akakorera ino ndinofara ino zvona ngwazo kubvevo umemo kumeza vakojena gaga wofa vome ai ndakubvira pano mutiro fa aichanyita chito azvinyiti chito nezvo ushavamba kudochirisano yapana vozvifa vafumakadzi ndana chinyana kubvira pano mutiro zosongoshushedzana nanarafai nibvere pano machiro tenda zvaitola murenaro songochusa vachirina chei zvinoafa vavene ndivone vanokotunda nanotoka dziposa bhokisi ndivone auna vida la ndara avangafi vadorla mudzimba dzedzisa zviliwa sotokulira ndofawo mbone matikuvaona zviliwa kamutukana kamudzimba karibwana bane vashorya vari vuwa ngano cheroni masiara na mose korivori rufuro kundiwa yone taidzo pasi Lord Yesu Kristo ndi murena nthalufu Yesu Kristo ndiye nerakota mochera ene mchiro hote rabva mibilini radazo rufu alchari kwama archari wopa na Paulo wamba kaba Korinta 15 bari herufu rubolera rwa urungabi riboto rubiza raru amba risalu opi kuri bana bashika bari farisi babenarine babo polore mutuma mtinga mti zvive kakaka kuchilele nabo bathu baboda bachirishushenza ngazvigidi bachirishushenza ngamishonga bachirishushenza ngamanda ne baba nao nazi network resa opo ufasho ne bana bashu bazo ufa haba funa banera banabo ufa haba na bashu nabane ndi bomarana bagoshushedzwa ngofa mwana watanje kabari tuseri bopolo woso bone ashari kwama rufu aluchari busa zvali nalini kwabali huwa zema mchizo Kristo amen Amen.